Now starts the debate, and on behalf of the Foreign Affairs Committee, Mr. Michael Gahler. Yes, thank you very much, President, colleagues, Commissioner. When it is for the Foreign Affairs Committee, of course, as the lead committee on external issues, when it is about war and peace in Europe, when it's about defending our European way of life, this has to be reflected in the budget of the European Union as well. And we address, of course, the Russian war of aggression in Ukraine. We address the situation in the Middle East. And as the Commissioner rightly said, we already reformed the multi-annual financial framework. We are grateful for that, with the 50 billion Ukraine facility primarily last year. Well, we ought to reform it already now and not wait till we are in the next financial framework. But the measures taken by the Commission when it comes to rearm Europe, and you are aware of the position of the Parliament that we are not happy about the legal base that has been chosen, because that excludes us, and insofar we support the need to address the challenges that are on the agenda, but the legal base is not to our advantage. Thank you very much. Thank you, Mr. Gahler. We continue the debate with Mr. Niklas Herbst on behalf of the Budgetary Control Committee. Vielen Dank, Herr Präsident. Ein herzliches Dankeschön auch an den Berichterstatter für die harte Arbeit. Das ist nicht einfach, die verschiedenen Punkte unter einen Hut zu bekommen. Ich glaube, das ist gut gelungen, und wir müssen jetzt auch einig nach vorne schauen. Ich möchte mich auch dafür bedanken, dass viele der Punkte aus der Haushaltskontrolle und auch aus unseren Prüfungen Eingang gefunden haben in den Report. Das ist sehr, sehr wichtig, auch für die Zukunft. Und ich weiß natürlich, dass es auch einzelne Punkte gibt, die uns unterscheiden, die wir auch ansprechen müssen, die auch geklärt werden müssen im Parlament. Sei es bei der Frage, wie gehen wir in Zukunft mit UNRWA um? Sei es bei der Frage, wie stehen wir zu Mercosur? Sei es bei der Frage, wollen wir bestimmte Beispiele zur Aufstaffelung von Hass in palästinensischen Schulbüchern noch dulden, oder gehen wir dagegen auch finanziell vor? Das sind Dinge, die müssen hier im Parlament geklärt werden. Aber im Vordergrund sollte auch stehen, und deshalb hoffe ich, dass es wenig Keywords gibt und wenig rote Linien, dass wir gemeinsam sehen, was wir hier mit dem Haushalt erreichen müssen. Ich glaube, dass auch die Kontrollrechte des Parlaments in Gefahr sind und dass wir hier immer gut gefahren sind, wenn wir auch Einigkeit gezeigt haben. Und das wünsche ich mir auch für die Zukunft. Weniger Keywords, mehr Einigkeit, das ist jetzt nötiger denn je. Vielen Dank. Mulțumesc. Urmează domnul Antonio De Caro din partea Comisiei pentru Mediu. Userò questo minuto per parlarvi del programma LIFE, tra i più longevi e di successo dell'Unione Europea. Sebbene rappresenti soltanto lo 0,3% del bilancio dell'Unione Europea, i risultati prodotti attraverso ogni singolo progetto sono importantissimi. La Commissione ENVI, che rappresento, nel suo parere ha ampiamente valorizzato gli effetti positivi del programma. Solo nel mio Paese, l'Italia, sono stati finanziati 1.077 progetti e investiti 2.145 milioni di euro. Sono state avviate collaborazioni con start-up innovative, imprese, università, centri di ricerca, agricoltori, autorità nazionali e locali. Sono proprio i comuni i maggiori beneficiari dei fondi di questa misura, perché è lì, nei comuni, che si cambia la vita dei cittadini. Rivolgo quindi un appello a chi forse non ha mai letto i numeri del programma LIFE, a chi vorrebbe definanziarlo. Ogni progetto del programma LIFE è un investimento doppio. Ci permette di investire sulle tecnologie verdi oggi e sulla qualità della vita del pianeta di domani. The following speaker is Mr. Eero Heinäluoma from the Committee of Industry. For ITRE, a more competitive Europe means investing in the twin digital and climate transition and fostering more industrial production in Europe. For quality jobs and strategic autonomy, it means investing in resilient digital and energy infrastructure, green steel, ships, ambitious electrification, net zero solutions, grids, interconnectors and energy storage. A competitive EU industry also needs a strong focus on research and innovation to develop cutting-edge technologies and to bring new developments to the market. We need to urgently close the innovation gap with our global competitors. The Parliament is ready to send a strong message by accepting this proposal. The EU should increase research and innovation investment
to 3% of GDP. 26 budget should also help alleviate the economic and social hardship faced by the EU's eastern border regions, which have been particularly affected by economic losses and the suspension of cross-border mobility as a consequence of Russia's war of aggression against Ukraine. Mulțumesc. Urmează Borja Jiménez Laras, în partea Comisiei pentru Transport și Turism. Gracias, presidente. Hablaré en nombre del señor Falca, ponente de la opinión de Transportes. Para 2026 necesitamos un presupuesto de la Unión Europea más fuerte para el transporte. Debemos aumentar significativamente el presupuesto del mecanismo Conectar Europa para financiar proyectos de infraestructura clave, en particular el transporte transfronterizo. Es esencial invertir en trenes de alta velocidad, trenes nocturnos y corredores de mercancías. La ampliación de la capacidad ferroviaria desplazará más mercancías de las carreteras, reduciendo las emisiones y la congestión. La digitalización del transporte, las soluciones inteligentes y la simplificación de las normativas facilitarán los viajes transfronterizos y mejorarán el acceso a la financiación de la Unión Europea. Dado el contexto geopolítico actual, es urgente restablecer la financiación de la movilidad militar. Debemos modernizar las conexiones de transporte entre la Unión Europea, Moldavia y Ucrania, especialmente las redes ferroviarias. Por último, el turismo necesita modernización y apoyo, lo que incluye reducir las cargas administrativas para las pymes e innovaciones digitales para impulsar las economías locales. Gracias. Gracias. Urmează din partea Comisiei pentru Dezvoltare Regională, doamna Gerzseny Gabriela. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák! Örömteli, hogy a költségvetés egyik pilléreként szerepel a jelentésben a kohéziós politika. Fontos, hogy a kohéziós politikára szánt összeg ne csökkenjen, és hogy a kohéziós politika hosszú távú célkitűzéseit se veszítsük szem elől. Fontos, hogy a senkit ne hagyjunk hátra alapelvet érvényesíthessük maradéktalanul. Az is örömteli, hogy a jelentésben szerepel a magyaroknak különösen fontos közvetlen EU-s források említése. Ezt külön köszönjük. Sajnos ma Magyarországra nem jut el az EU-s források jelentős része, a kormány különösen az ellenzéki vezetésű településeket bünteti, ezáltal magyar emberek százezreit fosztja meg minőségi szolgáltatástól, egészségügytől, színvonalas oktatástól. A Tisza párt mindent megtesz azért, hogy a kohéziós forrásokat hazahozza, és egy élhető Magyarországot teremtsen 2026-tól. Köszönöm. Köszönjük. Urmează Camila Lauretti din partea Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală. Grazie Presidente. Per milioni di agricoltori in tutta Europa, per promuovere sistemi sostenibili e per fornire cibo equo e di qualità a tutti, le politiche agricole e di sviluppo rurale hanno un ruolo centrale. Le sfide e le crisi che sta attraversando questo settore non ammettono una riduzione della dotazione finanziaria della PAC, anzi c'è bisogno di più fondi, almeno di adeguarli all'inflazione che negli ultimi anni ha fatto perdere miliardi di euro. Dobbiamo fare di più e fare meglio per il contesto internazionale che ci impone di potenziare le politiche di promozione per i prodotti europei, per i cambiamenti climatici e la siccità che richiedono misure per mitigazione e contrasto e strumenti di gestione della crisi, per lo spopolamento delle aree rurali e la chiusura di aziende agricole che esigono nuove misure per rinnovo generazionale e per creazione di posti di lavoro di qualità e dignitosi. L'elenco sarebbe ancora lungo. Parliamo della cura. La cura delle nostre terre, del pianeta, la cura delle persone. Non possiamo permetterci né rallentamenti né passi indietro. Grazie. Grazie. I want to announce the colleagues that I will now close the Catch the Eye. If you wanted it and haven't done it yet, please do it because it will be closed. And we continue, Mr. Sousa Silva Helder. Senhor Presidente, Senhor Comissário, caros colegas, as linhas orientadoras para o orçamento de 2026 refletem uma visão clara para o futuro da União Europeia. A inclusão da cultura e da educação nas diretrizes é um passo crucial, reafirmando o seu papel essencial
na construção de uma Europa mais forte, mais conectada, mais conhecedora e mais preparada para os desafios globais que se avizinham. A proteção e o reforço de programas como Erasmus+, Europa Criativa e o Corpo Europeu de Solidariedade são passos fundamentais para promover a inclusão, a formação de competências e o fortalecimento da nossa identidade comum. Estes programas desempenham um papel crucial, não só no desenvolvimento dos nossos jovens, mas também em toda a sociedade. É por isso vital garantir que o Orçamento de 2026 assegure os recursos necessários para que possamos enfrentar os desafios futuros com confiança, com força, mas acima de tudo com união. Muito obrigado. Muito obrigado. Urmează domnul Sven Simon din partea Comisiei pentru Afaceri Constituționale. Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Die Leitlinien für den Haushalt 2026 der Europäischen Union setzen die richtigen Prioritäten. Der Bericht legt den Fokus auf die europäische Wettbewerbsfähigkeit, er fordert Investitionen in Forschung von über 3% des Bruttoinlandsprodukts und betont die Notwendigkeit eines integrierten europäischen Energiemarktes. Zu Recht wird ein Schwerpunkt auf die Stärkung von Finanzierungsmöglichkeiten für die europäische Verteidigungsindustrie gelegt. Solange, meine Damen und Herren, wir 80% der Waffenlieferungen Europas an die Ukraine aus dem Ausland beziehen, bleibt Europa sicherheitspolitisch abhängig. Langfristig sind Europas Herausforderungen aber mit dem aktuellen Finanzrahmen nicht zu bewältigen. Ohne eine Reform der Eigenmittel wird die Europäische Union weder krisenfest noch aufnahmefähig für neue Mitglieder sein. Und übrigens müssen wir aus dem Haushalt ja auch die Schulden noch zurückzahlen. Das vergessen wir ja leider in dem Moment immer, wenn es uns opportun erscheint, alle denkbaren Probleme einfach immer mit neuen Schulden lösen zu können. Vielen Dank. Urmează din partea grupului popular european domnul Carlo Ressler. Thank you, Mr. Chair, dear Commissioner Serafin, dear colleagues. The annual budget for the next year is one of the final budgets in the multi-annual financial framework. With limited fiscal space, it is necessary, therefore, to set clear priorities. Among them, in the face of the deep growing geopolitical threats, must be the need to strengthen European defence and security policies, stronger investments in strategic capacities and Europe's ability to respond to crisis. In addition, it is crucial to ensure continued support for an effective migration policy and the protection of our external borders. At the same time, we need to invest in productivity and competitiveness so that Europe remains a global leader, but also a safe and prosperous home for its citizens. In this context, but also in the context on the negotiations on the MFF, the adoption of the guidelines carries significant political weight. In recent years, unfortunately, the Parliament did not always adopt its own guidelines. We all have, therefore, the responsibility not to allow such a signal of weakness to be repeated. I welcome the proposal on the budgetary guidelines by Andrej Halicki, our rapporteur, and I really welcome this responsible approach and hope that we will continue like this also with the vote this week. Thank you. Thank you. Urmează Jean-Marc Germain din partea grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, dans un monde au bord de l'effondrement, où l'impérialisme surgit, où nos alliés s'éloignent de nous, où les inégalités se creusent, où la guerre est à notre porte, l'Europe s'érige en dernier vaisseau qui trace son sillage d'humanisme, de paix et de prospérité. L'Europe doit continuer de montrer le cap et pour cela, elle a besoin de notre volonté commune, mais elle a aussi besoin d'un budget. Ce budget doit être au service de nos concitoyens. Il doit permettre, Monsieur le Commissaire, plus d'investissements pour répondre à l'urgence sécuritaire, à l'urgence climatique et à l'urgence sociale. Il doit refuser les coupes dans les politiques sociales et environnementales pour payer les intérêts de la dette Covid et pour financer
les efforts de défense. Nous devrons trouver les ressources pour faire et l'un et l'autre. C'est le message clé de ce texte que nous allons voter mercredi et je veux en féliciter le rapporteur, M. Aliski, et les shadows, M. Uzakovs, pour ce qui nous concerne. Aujourd'hui, le compromis trouvé entre les 4 groupes de la coordination pro-européenne est menacé par l'introduction de débats qui n'ont rien à voir avec le budget, sur l'immigration, sur le financement de l'aide à Gaza. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, ce budget est en danger. Je vous le dis, il va droit au mur. Chers collègues du PPE, vous vous apprêtez à voter des amendements qui sont inacceptables pour notre groupe. Rien ne serait pire que le Parlement, dans ces temps troublés, ne soit pas capable d'avoir des orientations budgétaires. Nous nous sommes battus ensemble pour arriver à un compromis. Ce compromis est bon, il n'est pas trop tard. Hissons-nous à la hauteur de nos responsabilités historiques. Donnons un cap budgétaire à l'Europe. Je vous remercie. Merci. Urmează domnul Julien Sanchez din partea grupului Patrioți pentru Europa. Monsieur le Président, je voudrais d'abord présenter mes condoléances à la France. Oui, après la Roumanie, l'état de droit est mort en France aujourd'hui, après qu'un juge a décidé de rendre inéligible, après une cabale socialiste fomentée ici, la chef de l'opposition, créditée hier encore de 37% des voix au premier tour de la présidentielle. Tout démocrate ne peut qu'être choqué de voir que l'inéligibilité de la seule candidate d'opposition crédible déclarée est d'application immédiate au mépris du double degré de juridiction, pourtant symbole d'état de droit. Messieurs, Cela décrédibilise la France et l'Union européenne. C'est sur le budget européen. Les Français sont choqués et adhèrent nombreux à notre parti depuis cette décision. Nos idées montent et vous ne pourrez rien y changer. Revenons à ce Parlement. Nous y sommes la première délégation, tous pays confondus. J'ai quelques secondes pour vous parler des orientations budgétaires 2026. Force de proposition, le groupe des Patriotes pour l'Europe a fait un grand nombre d'amendements sur ce sujet qui seront mis aux voix cette semaine. Ce qu'il faut retenir de votre orientation, c'est l'aveuglement idéologique sectaire. Seule l'urgence climatique vous intéresse. Rien sur l'économie, la sécurité ou la crise migratoire, alors que les flux irréguliers explosent, les frontières restent des passoires, mais vos orientations s'enferment dans le confort des instruments existants, dont l'inefficacité est pourtant notoire. Vous voulez aussi élargir encore l'Union européenne à des pays qui ne seront pas contributeurs nets. Vous voulez enfin créer de nouvelles ressources propres, impôts ou taxes. Nous nous opposerons à toutes ces folies. Je vous remercie. Monsieur Sanchez, vous avez mal utilisé le temps de parole puisqu'il s'agissait du budget européen. Et vos collègues, ils respectent tous les mêmes règles. Alors, même vous devez respecter les mêmes règles que chacun. Urmează domnul Rața Rugero din partea grupului conservatorilor și reformiștilor europeni. Grazie Presidente e grazie al Commissario. Desidero anche io iniziare l'intervento riconoscendo al relatore, al collega Lischi, lo sforzo fatto per cercare di ricomprendere in queste linee guida sul bilancio 2026 alcuni degli elementi essenziali più importanti che provenivano dalle proposte di tutti i gruppi politici, anche del nostro. Ovviamente questo è un dibattito che interviene in un momento particolare, mentre è incerto il quadro della crescita economica per tutti e 27 i paesi dell'Unione Europea, legato anche a questioni di natura geopolitica che incombono in questi mesi e così sarà anche nei mesi a venire. Non meraviglia quindi l'attenzione verso il tema della sicurezza e della difesa, che è considerata anche in questa relazione al bilancio 2026 uno dei punti straordinariamente più importanti. Così come condividiamo molto il lavoro sul tema della ricerca e dello sviluppo, sulla necessità di dotare una sovranità nella produzione dell'energia, nella gestione dell'approvvigionamento del farmaco, nell'attenzione verso le piccole e medie imprese anche nella forma del partenariato tra pubblico e privato, ribadire l'impegno per la politica agricola comune, sono tutte questioni che certamente trovano spazio, così come il grande tema della lotta all'immigrazione. C'è solo un dubbio, Commissario, che 200 miliardi di euro siano pochi per fare tutto questo e quindi anche su questo bisognerà riflettere. Grazie. Merci. Urmează doamna Stine Bosse din partea grupului Renew. Thank you, Chairman. Thank you, Commissioner. Dear colleagues, the world around us is changing rapidly. As we, the members of this Parliament, work towards the next EU budget, we must make tough political decisions already today
and act with responsibility. Our clean industrial deal must succeed. This means massive investments in grids, in electrification and hydrogen. Public health is an investment, not a cost. It is the foundation of our security. And with the words of our Commissioner, what we can do better and cheaper together, we must. Finally, Europe must rearm. We have no time to lose. We will need cool heads and warm hearts. Let us show that the majority of this Parliament is united. This week, as we vote on the guidelines, let's build the foundation of a strong political agreement. We will need it in the years to come. Thank you. Thank you. Urmează din partea grupului Verzilor, domnul Rasmus Andresen. Vielen Dank. Für uns Grüne ist die Stärkung unserer Demokratie und der demokratischen Zivilgesellschaft eines der Schwerpunktthemen für den Haushalt 2026. Und deshalb beobachten wir mit Sorge, wie inzwischen die Legitimität von der demokratischen Zivilgesellschaft von weiten Teilen, nicht nur hier im Haus, aber auch global angegriffen wird. Wir sehen, dass Donald Trump gegen Unternehmen und Universitäten vorgeht, die andere Werte vertreten, als er das tut. Wir sehen, dass Viktor Orban unabhängigen Journalisten und Menschenrechtsorganisationen vorwirft, vom Ausland gekauft zu sein. Aber wir erleben auch, dass konservative Parteien wie zum Beispiel die CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag mit einem Fragekatalog das demokratische Engagement von Zivilgesellschaft untergraben will. Wenig überraschend trifft es bei diesen Fragen immer Organisationen, die eine andere Meinung haben als diejenigen, die sie angreifen. Und genau dasselbe, nämlich unliebsame Organisationen mundtot zu machen, das erleben wir jetzt auch durch Angriffe der CDU-CSU auf das Live-Programm und auf Umweltschutzorganisationen hier im Haus. Lassen Sie es mich ganz klar sagen, Steuergeld muss natürlich rechtmäßig ausgegeben werden, aber wir haben das Vertrauen in den Rechnungshof oder aber auch in die EU-Kommission, die mehrfach deutlich gemacht hat, dass die Vorwürfe aus Reihen der CDU-CSU gegenüber diesen NGOs unhaltbar sind. Wir wünschen uns hier breite Mehrheiten für den Haushalt und wir stehen auch dazu. Aber dann muss man auch sich gemeinsam mit den anderen demokratischen Fraktionen hier im Haus bei solchen Themen verhalten und darf sich nicht von den Rechtsextremen treiben lassen. Vielen Dank. Vielen Dank. Urmează domnul João Oliveira din partea grupului Stângii. Obrigado, Presidente, Senhor Comissário. Orçamento é sempre teste que permite separar as intenções políticas reais das proclamações políticas vazias de conteúdo. A discussão das orientações para o orçamento da União Europeia para 2026 é desses testes. As emendas que apresentamos dão uma resposta clara. É possível termos orçamento que dê centralidade às soluções para os problemas dos povos. Por isso apresentámos propostas que dão resposta ao aumento do custo de vida e apoiam a convergência no progresso económico e social. Propostas que promovem o pleno aproveitamento das capacidades produtivas de cada país, o investimento nos setores produtivos e a criação de emprego com direitos. Propostas que prevêem o financiamento adequado ao combate à pobreza, nomeadamente à pobreza infantil, ao investimento público, ao reforço da capacidade de resposta dos serviços públicos, designadamente na saúde, na educação e na segurança social, ao acesso a uma habitação digna e a preços acessíveis para todos. Propostas para a defesa da paz, do respeito pela Carta das Nações Unidas e dos princípios do direito internacional e do reforço da ajuda pública ao desenvolvimento de outros países e povos. As propostas que apresentámos são essenciais para reverter orientações que vão num sentido errado, no sentido do militarismo e da corrida aos armamentos, no sentido do favorecimento das grandes empresas e das multinacionais sob o pretexto da competitividade, no sentido do desprezo pelos problemas que atingem os povos, as suas condições de vida e o seu futuro. O desafio que deixamos a este Parlamento é o de que se utilize o orçamento da União Europeia para aquilo em que ele pode ser útil aos povos e ao seu futuro e não para os prejudicar. Obrigado. Urmează domnul Alexander Jungblut din partea grupului Europa Națiunilor Suverane.
Sehr geehrter Herr Präsident, der Haushaltsplan sieht sich anscheinend als Heilsbringer, doch in Wahrheit versteckt sich hinter den bunten Parolen Chaos und Versagen. Die EU hat sich auf einen falschen Weg begeben, indem man die Augen vor den wahren Problemen löst. So bezieht man sich ausführlich in den Leitlinien auf den Angriffskrieg Russland gegen die EU. Man spricht von einer vermeintlichen Verteidigungsfähigkeit, Klimawandel, Biodiversität. Das ist alles Ihr Programm, aber es sind nicht die Hauptprobleme unserer Bürger. Eine von der EU verursachte Energie- und Wirtschaftskrise, unkontrollierte Zuwanderung und der Verlust der Meinungsfreiheit. Das ist das, was die EU-Bürger beschäftigt. Und lassen Sie mich eine Sache noch zur EPP sagen. Was mich gerade doch zum Schmunzeln gebracht hat, war Herr Simon von der CDU. Herr Simon hat doch gerade tatsächlich gesagt, mit Schulden können man keine Probleme lösen. Man solle doch auf Haushaltsdisziplin achten. Jene CDU, die im dreistelligen Milliardenbereich jetzt Schulden in Deutschland machen will, in einem Maß, wie es sich die Sozialisten niemals getraut haben, die erzählen uns hier jetzt etwas von Haushaltsdisziplin, davon, dass man Schulden doch zurückzahlen müsse. Das ist an Lächerlichkeit kaum zu überbieten. Sie haben alle Werte verloren. Die CDU ist im wahrsten Sinne des Wortes wertlos. Vielen Dank. Mulțumesc. Urmează domnul Siegfried Mureșan. Thank you very much, Mr. President. Dear colleague, Mr. Jungblut, our duty here in the European Parliament is to protect the citizens of Europe, and I am afraid that your speech here does not provide any additional protection, any additional certainty, and any additional security to the people of Europe. This is the difference between pro-Europeans and between skeptics, extremists, anti-Europeans. We want to solve problems here. We want to strengthen Europe. You want to weaken Europe and you just want to create problems. What is our approach for next year? Under the leadership of Andrzej Halicki, the European Parliament's rapporteur for the budget 2026, we are putting forward clear priorities for the budget of the European Union for next year. Security, strategic autonomy, food security and economic resilience should be our priorities. We want to make our economy stronger, more competitive, more resilient, so that we can together invest more in the security of our citizens, in defending our countries, in protecting our external borders, in facing the multiple risks that we in overcoming the multiple risks that we are facing. Autocrats around the world are cooperating more and more. Russia is not the only country that is trying to weaken our cybersecurity, that is challenging the security at our external borders, and we need to provide a clear answer. And what Andrzej Halicki is putting forward is an approach based on the priorities of all pro-European groups. We believe this has to be supported, and we believe that particularly in the area of security, defence, protecting the citizens, we will have to do more, faster and for a longer period of time. We are starting with the budget of 2026, and we believe that these will be our priorities for the foreseeable future. Congratulations to the rapporteur. Thank you very much. Thank you, Mr. Mureșan. Urmează Sandra Gomez Lopez. Gracias, presidente. Señor comisario, la guerra ha vuelto a nuestras fronteras. Rusia no solo ataca a Ucrania, ataca la idea que representa Europa, democracia, libertad y derechos. Por eso el futuro de Europa también se juega en otros países. Rusia busca desestabilizar a nuestros vecinos orientales y del sur, y no solo lo hace con tanques, lo hace con desinformación, con chantaje energético y con financiación de actores antidemocráticos. Al mismo tiempo, Estados Unidos duda, y en esa duda Europa tiene que decidir. O asume su papel en el mundo o lo perderá. No podemos depender de terceros para defender nuestros valores ni nuestra seguridad. Pero eso no solo se hace invirtiendo más en defensa, se hace también invirtiendo más en cooperación y en políticas de vecindad. Y por eso necesitamos en este presupuesto más recursos para todo ello. Porque apostar por nuestra vecindad no solo es un gesto de caridad, es un acto en defensa propia. Proteger nuestros países vecinos es proteger Europa, y apostar por ello no es un gasto, es una inversión en paz, estabilidad y en democracia. Muchas gracias. Muchas gracias. Urmează din partea grupului ECR, domnul Bogdan Żońca. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję. Witam pana komisarza. Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że
Ta propozycja jest lepsza, którą przygotował pan poseł Halicki, niż w poprzednich latach. My patrzymy na realność gospodarki europejskiej i widać tutaj poważną zmianę, z czego się cieszymy. Cieszymy się, że nasze poprawki EKR-u zostały uwzględnione, bo zawsze mówimy tutaj, jak stoimy, ktokolwiek reprezentuje EKR, że trzeba wspierać wspólną politykę rolną, dopłaty bezpośrednie młodych rolników, bo to jest po prostu nasza przyszłość. Są uwzględnione średnie i małe przedsiębiorstwa. To także nasza, że tak powiem, ważna pozycja. Popieramy fundusz Erasmus+, dlatego że młodzi ludzie powinni mieć możliwość kształcenia się. No i oczywiście też popieramy wszystko, co się dzieje w obszarze transportu i energii. Ten aspekt jest po prostu tu uwzględniony. Także popieramy infrastrukturalne rozwiązania. W tym wypadku przypomnę, trzeci raz zgłaszamy teraz poprawkę dotyczącą płotów fences. Kiedyś to było fences, później teraz są bariery na granicy, ale jest to uwzględnione, trzeba to powiedzieć. Te fizyczne zapory na granicy są uwzględnione, wobec tego to też nas cieszy, bo Europa musi być przede wszystkim bezpieczna, więc także tę sytuację widzimy. Na pewno zauważenie kwestii mieszkaniowych, trudności związanych z mieszkalnictwem i odzwierciedlenie tego w budżecie też jest istotne. No i oczywiście, chociaż nie popieramy wspólnej armii europejskiej, to wiadomo, to jednak te wszystkie działania, które są zawarte w tym dokumencie, naszym zdaniem zasługują na poparcie i ja tak zagłosuję, więc myślę, że po prostu wszystkie te zapisy, także związane z mechanizmem obronnym, z tym, co się wiąże z ochroną ludności, bo mamy też katastrofy w Unii Europejskiej, jest tam odzwierciedlenie w budżecie, więc to zasługuje na naszą uwagę i poparcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Urmează din partea Renew, doamna Iar Lucia. Thank you, Mr. Chair, Mr. Commissioner, colleagues. Just last night, I returned from Kiev, where I witnessed firsthand the looming threat that Russia poses to all of Europe. And believe me, we cannot afford to ignore the growing risks of further aggression. It is crucial that we make security a top priority in our 2026 budget guidelines and negotiate it resolutely with member states. I want to thank the reporter and to shadow reporters for placing defence at the forefront of next year's budget, because the war on our doorstep is real. And the only way to safeguard Europe's future is through collective defence and unwavering support for Ukraine. Strengthening our military capabilities, investing in defence technologies and showing solidarity with Ukraine are all essential. Their fight is our fight. And by securing Ukraine, we protect the entire European Union. Now, more than ever, we must ensure our resources are focused on defending peace and strengthening Europe. Thank you. Thank you. Urmează Isabel Benhumea. Gracias, presidente. Señor comisario, los presupuestos son la plasmación concreta y precisa de las prioridades políticas, de las respuestas a los retos y de las soluciones a los problemas. Los presupuestos son imprescindibles para el adecuado funcionamiento de las instituciones. Sin ellos, la acción política se limita a las promesas vacías, a la falsa retórica y a los artificios contables. Sin presupuestos ni hay prioridades ni hay política. Si queremos en Europa apostar por la competitividad, la defensa, la seguridad, la cohesión, la PAC, la investigación o Erasmus, necesitamos un presupuesto. Y por ello quiero poner en valor el procedimiento presupuestario que tenemos en la Unión Europea y el trabajo de su ponente, el señor Halicki. Lamentablemente, no podemos decir lo mismo en España, en mi país, donde el Gobierno se niega a cumplir el mandato constitucional de presentar los presupuestos por segundo año consecutivo. Una anomalía democrática absolutamente inconcebible en un Estado de la Unión Europea y que quiero denunciar públicamente aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Urmează Giuseppe Lupo. Grazie signor Presidente, grazie signor Commissario, colleghe e colleghi. Il futuro dell'Europa dipende dalla sua capacità di investire
e di rilanciare la competitività in modo strategico e inclusivo. Per il 2026 sarà fondamentale avere un bilancio forte, concentrare i fondi europei su aree chiave che possano garantire un vero cambiamento, in primo luogo i giovani, investire in istruzione e formazione, in particolare per l'occupazione giovanile delle donne, è essenziale per lo sviluppo delle aree svantaggiate dell'Unione Europea come la Sicilia e la Sardegna. È necessario rafforzare gli investimenti per la salute e la ricerca, per gli aiuti umanitari tagliati dall'amministrazione Trump, per aiutare le popolazioni colpite da guerre, carestie, calamità naturali, come recentemente purtroppo in Birmania. Vogliamo un'Europa che investe sul futuro, che investe sui giovani, un'Europa che sia più equa, coesa e prospera. Grazie. Bochenski Tobiasz. Szanowni Państwo, przez świat przetacza się wiatr zmian i zagrożeń. U progu Unii Europejskiej toczy się wojna. Wszyscy jesteśmy świadkami rewolucji technologicznej, która dzieje się na naszych oczach. Raport Draghiego pokazał, że gospodarka Unii Europejskiej wymaga gruntownych zmian, a te zmiany muszą rozpocząć się od odbiurokratyzowania i deregulacji, która powinna się odbyć. I niewątpliwie widzimy interesującą i ciekawą dyskusję wokół tych kwestii w Unii Europejskiej. Wytyczne dla budżetu 2026 i to, co przedstawił reporter, zasługuje na naszą uwagę, ponieważ pokazuje zmiany. Ale jednocześnie ma też i wiele wad, o których warto powiedzieć. Nie ma radykalnego odejścia od głupiej polityki Zielonego Ładu, który niszczy naszą gospodarkę i sprawia, że nie będziemy konkurencyjni wobec Unii, wobec Stanów Zjednoczonych i Chin. To wymaga głębszego przemyślenia i głębszych korekt niż te, które są zaproponowane i zmierzają wszak w lepszym kierunku niż w latach poprzednich. Dziękuję bardzo. Urmează domnul Janusz Lewandowski. Panie Przewodniczący, Komisarzu, uzgadniamy priorytety Parlamentu na rok 2026. Pozycja Parlamentu, czyli siła negocjacyjna, powinna być solidnie wsparta przez głosowanie większościowe w środę. To jest ważne, dlatego że Parlament ma realny wpływ na budżety roczne w ramach co-decision, a szczególnie teraz mamy ogromne problemy, żeby w ciasnych ramach wieloletnich ram finansowych 2021-2027 znaleźć solidną odpowiedź finansową na nowe wyzwania, nowe zagrożenia. Dlatego uciekamy się do rozwiązań pozabudżetowych, takich jak New Generation EU czy nowa inicjatywa SAFE, z gwarancją budżetową, ale opartych o artykuł 122, który praktycznie eliminuje Parlament. Dlatego tak ważne jest, aby ta karta przetargowa Parlamentu obroniła się w głosowaniu w środę, ale już i tak to będzie nasz egzamin ze sztuki zawierania kompromisów na tym forum, ale idąc poza budżety roczne, jesteśmy coraz bardziej ciekawi, co nam komisarz Serafin wyszykuje w budżetach po roku 2027. Dziękuję. We have about 10 colleagues that have signed for Catch the Eye. I will use the 10 minutes to do it, so we go straight to Mr. Gabriel Mato. Sí, gracias, presidente. Cuando hablamos de los próximos presupuestos, como canario, no puedo dejar de llamar la atención sobre la importancia del POSEI y la necesidad de adaptarlo a la situación actual. Por eso hay que celebrar que se haya incluido nuestra enmienda en el informe sobre las estimaciones presupuestarias para 2026. La ficha financiera del POSEI lleva 13 años sin actualizarse y es el momento de que la modificamos para reflejar el aumento de costes derivado de la inflación y el aumento de precios de la energía y así asegurarnos de que la agricultura en Canarias sigue gozando del necesario apoyo de la Unión. Pero más importante aún, y mirando más allá de 2026, las negociaciones para el próximo marco financiero plurianual
comenzarán pronto y debemos garantizar que todos los agricultores de la Unión reciben apoyo económico, especialmente los de la RUP. El Parlamento está haciendo su parte e incluso la Comisión Europea ha reconocido que estas regiones requieren de un compromiso firme por parte de la Unión. Ahora le toca a España y al resto de Estados miembros asegurarse de que este compromiso no es en vano. Desde el Partido Popular Europeo vamos a seguir luchando para mejorar el apoyo financiero al sector agrícola canario y ahora y más allá de 2027, reafirmando nuestro compromiso con el sector agrario, con el POSEI y con su adecuación. We need to keep the time if we're going to let everyone speak for the Catch the Eye. The next one is Kinga Kolar. I will speak in Hungarian. Életre szóló barátságok, új kultúrákkal való találkozás, az első komoly szerelem. Sok ezer ember köszönhet ilyen élményeket az Erasmus programnak. Ebben a programban, és így a hozzá kapcsolódó élményekben nem tud részt venni a magyar diákok nagy része jelenleg. A magyar kormány lopja el ezeket az élményeket a fiataloktól. A magyar kormánynak ugyanis fontosabb politikai kinevezettjeit védje az egyetemeket fenntartó alapítványok élén. A következő megoldást javaslom az Európai Bizottságnak. Egy központi szerven keresztül folyósított Erasmus ösztöndíjjal el lehetne kerülni a vagyonkezelő alapítványok jelentette korrupciós kockázatot. Így úgy mehetnének a magyar diákok külföldre tanulni, hogy az uniós források sem kerülnek veszélybe. Kérem Serafin biztostól a szükséges lépések mihamarabbi megtételét. Köszönjük. Urmează doamna Maria Grapini. Domnule președinte, domnule comisar, stabilirea direcțiilor prioritare pentru bugetul pe 2026 este extrem de importantă. De ce? Nu putem să avem bani în perioada următoare mai mulți dacă nu investim acolo unde poate să ne aducă bani mai mulți, și anume în cercetare, în inovare, în IMM-uri, pentru a putea să dezvoltăm locuri de muncă bine plătite. Nu putem să avem economie competitivă dacă nu avem oameni bine pregătiți profesional, iată de ce trebuie să avem buget pentru educație, dacă nu avem oameni sănătoși, iată de ce trebuie să avem bani pentru sănătate și dacă nu avem oameni bine plătiți. Deci, domnule comisar, spuneați că trebuie să găsim resurse suplimentare. De unde le găsim? Eu cred că le găsim dacă investim bine, dacă investim în coeziune, dacă investim în toate zonele geografice, să nu mai avem zone rămase în urmă și da, dacă avem o economie performantă, dar mai este o problemă dacă știm să ne apărăm piața internă. Pentru că în prezent avem concurență neloială și distrugem locuri de muncă. Prioritățile pentru 2026 a bugetului sunt extrem de importante și depinde de noi să le facem bine. Mulțumesc! Mulțumesc. Urmează Sebastian Tinkinen. Dear President, the European Union is facing many challenges, both from outside and within our borders. If we want to provide a safe and competitive Europe for the next generation, we must change our priorities. Our economic competitors are celebrating massive investments into new technologies, while overregulation and high costs keep European companies in a chokehold. The numbers don't lie. Our economic growth has fallen behind. A lot must change. It is time to reconsider ideological green goals and instead shift our full focus towards creating a mighty Europe that allows our businesses to thrive instead of transferring factories to China. We have to take these steps if we want to ensure our resilience in times of a crisis. And all of my colleagues, look around, the crisis is already here. Let's act accordingly. Thank you. Urmează Marc Botenga. (124). Merci, Monsieur le Président.
Écoutez, je veux aborder un élément qui n'a pas été abordé et qui a fait la une de différents journaux quand même. C'est le fait que, comme chaque année, il y a une augmentation dans les salaires des commissaires européens et notamment de la présidente de la Commission européenne, Madame van der Leyen. Je me rappelle, il y a quelques années, quand j'ai débarqué ici, elle était à environ 30 000 euros par mois. Et quand je racontais ça aux gens, les gens me disaient non, ce n'est pas possible. Ben aujourd'hui, apparemment, elle va dépasser les 34 000 euros par mois. Et nous, ici, on demande depuis très longtemps de couper ça en deux, pour que les commissaires européens se rendent un peu compte des priorités des gens, parce qu'évidemment, ça a un impact sur les choix budgétaires qu'on va faire. Après, quand on gagne autant d'argent, c'est évidemment facile d'après dire oui, mais on va prendre un peu d'argent des fonds de cohésion pour les gens et on va les donner à l'industrie militaire. Ma question, c'est aujourd'hui, est-ce qu'il y a un plafond 34 000 euros par mois pour la présidente de la Commission européenne. Y a-t-il vraiment un plafond? Et je pense, chers collègues, que nous devons imposer ce plafond pour avoir une Europe qui serve les intérêts des gens et non pas de certains riches. Merci beaucoup. Merci. Urmează doamna Nina Carberry. Thank you, Chair, Commissioner. Firstly, congratulations to Rapporteur, Mr. Litsky, on a well-crafted forward-looking report. The 2026 budget will be a vital tool to strengthen Europe's agriculture, fisheries, research and education sectors, but it must also rise to the challenge of new and fast-evolving priorities. To boost its competitiveness, Europe must innovate more and faster. That means greater financial backing for SMEs, simplifying their reporting obligations and lowering barriers to the single market, our greatest asset. I also welcome the clear focus on fighting disinformation, promoting gender equality and investing in healthcare and humanitarian aid. Let's make sure the 2026 budget delivers for all Europeans. Thank you. Thank you. Urmează Hildegard Bentele și apoi domnul Sieper. Dear colleagues, we urgently need new guidance in this budget on EU funding for UNRWA, the unique agency for Palestine, which now operates in Gaza without effective international oversight since Israel has cut off contact to UNRWA on the basis of a Parliament's decision end of January. Mr. Sharma, Madam Gomez-Lopez, there is a serious risk that EU-funded humanitarian aid is being diverted to Hamas, an EU-listed terror organisation that has executed the attacks on 7th of October, that controls the territory, that has deeply infiltrated local institutions and the education system, and that bluntly denies Israel's right to exist. There is evidence that humanitarian aid intended for the civilian population in Gaza is diverted. Former hostages testified that Hamas captors consumed UNRWA-branded food while they starved. UNRWA facilities have been linked to Hamas tunnels used for hiding, escape routes and torture. Most importantly, UNRWA has failed to reform. The Colonna report of 2024 clearly states that UNRWA educational materials still include hateful and anti-Semitic content, strongly disregarding the opinion of Urmează domnul Sipa. Dear people of Europe, in a time of war, inflation and political fragmentation, this Parliament is doing something remarkable. We are looking beyond the crisis. The 2026 guidelines invest in security and competitiveness, in climate protection, yes, and they also invest in Europe's soul, because hidden between figures and margins lies a historic promise, the vision of a truly united Europe. With funding for enlargement, for neighbourhood stability, for institutional readiness, we are saying to the people of the Balkans, you belong. Vi pripadate ote. Because we are not whole until our flag shines over Pristina, over Sarajevo and over Tirana. And that's why, even in dark times, we keep building the light. That's what this budget says. That's what Europe stands for. Thank you. Thank you, Mr. Sieper. I have two speakers left, Mr. Georgios Aftias and then Mr. Szczerba. Mr. Aftias.
Κύριε Επίτροπε, κύριε Σεραφίν, ως Έλλην Ευρωβουλευτής αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά γιατί εκτός το ότι είστε φίλος της Ελλάδος, συμπεριλάβατε την εισήγηση του κυρίου Καλίτσκι και του κυρίου Μουρεζάν, εξαίρετων συναδέλφων, στο να θωρακιστούν τα σύνορα της Ευρώπης. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι και τα ελληνικά σύνορα είναι ευρωπαϊκά και έζησε η Ευρώπη εκείνη τη δύσκολη νύχτα στο φράχτη του Αιγαίου απίστευτες καταστάσεις. Με απόλυτη σαφήνεια, ο κύριος Καλίτσκι αλλά και ο κύριος Μουρεζάν και ο κύριος Ρέσλερ έδωσαν μεγάλη μάχη για τις φυσικές καταστροφές, ώστε γρήγορα να έρχονται οι αποζημιώσεις. Και το τρίτο και καλύτερο, μέτρα για τις κοινωνίες. Να στηρίξουμε τις κοινωνίες, αυτές μας έφεραν εδώ με μέτρα για τη στέγαση, για μισθούς, για συντάξεις, για πρόνοια, όπως ακριβώς είπαν. Και να ξέρετε κάτι, οι λαοί μας δεν θα ξεχάσουν ποτέ αυτή την προσφορά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά. Și ultimul vorbitor din seara asta este domnul Michal Szczerba. Szanowny Panie Przewodniczący, przede wszystkim gratulacje dla Andrzeja Halickiego za ten raport dotyczący wytycznych budżetowych na rok 2026. Będę miał pytania i do Andrzeja Halickiego, jak i do naszego komisarza Piotra Serafina. Przede wszystkim, jaką rolę dostrzegamy w tych wytycznych dla ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej? Ja uważam, że również przegląd polityki spójności pozwala na to, żeby przedefiniować również priorytety i finansowanie, które jest potrzebne w regionach przygranicznych. Żyjemy w bardzo niespokojnych czasach i dzisiaj również polski premier Donald Tusk apelował bezpośrednio do Donalda Trumpa, mówiąc o tym, że współpraca jest zawsze lepsza niż rywalizacja. Dzisiaj mamy także nowe fakty, które dotyczą również największego w historii od momentu pełnoskalowej wojny poboru w Rosji. To są wszystko wyzwania i ten budżet 2026 musi tym wyzwaniom sprostać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. And now, Mr. Commissioner, I invite you